ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे होने उत्ते अमरीका के ब्रिटेन समेत कई देशों ने रूस के खिलाफ होर रोकों का किया ऐलान। यूरोपीयन यूनियन ने भारत समेत कई देशों दी 27 कंपनियों उत्ते लगाईयां हन पाबंदियां। नवाज शरीफ की धी मरियम नवाज बनेगी पंजाब की पहली औरत मुख्यमंत्री। मरियम समेत बाकी नवे चुने विधायकों ने पंजाब विधान सभा दे विच चुकी सौं। विरोधियों ने फतवा चोर दे लाए नारे। जंग खत्म होने तो बाद भी गाजा उत्ते असीधा कंट्रोल कायम रखेगा इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस संबंधी कैबिनेट सामने पेश किया एक्शन प्लान। ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच गुंजिया किसानी अंदोलन का मुद्दा। MP तनमनजीत सिंह ढेसी समेत होर मैंबरां ने भी भारत सरकार की कारगुजारी उत्ते चुके सवाल। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Thank you very much. Madam Deputy Speaker, many of my Slough constituents, including members of the Sikh community and local gurdwaras, have written to me regarding their serious concerns about the safety of protesting farmers in their attempt to march towards the Indian capital, New Delhi. Yesterday, a protester was killed during a reported standoff with the police, wherein the cause of death was, and I quote, a bullet wound to the head. The Punjab Health Minister confirmed that a second boy had also sustained a bullet wound, but luckily he has survived, with another 13 being treated for injuries in hospitals. And today the BBC have reported that Twitter admitted to being compelled against their wishes to take down legitimate posts and accounts of activists. So does the Leader of the House agree with me that freedom of expression and the safety of protesters and their human rights must be protected? And what representations has the government made to its Indian counterparts to that effect? Leader. Well, thank the honourable gentleman for raising this very serious situation. Of course, the government does support the right to protest and to be able to do so in safety. I shall make sure that the Foreign Office have heard his concerns and ask the relevant minister to get in touch with his office. रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 2 years ago, almost to the day, Vladimir Putin launched his illegal invasion of Ukraine with no justification apart from the fact that he is a warmonger that wanted to build an empire. And 2 years later, here at the United Nations, this is the right place to make this point. It's here at the UN that we note that a country's borders should be inviolable, that a country's sovereignty matters, that a country's territory should not be taken by another country by force. That is the simple principle that Putin breached when he launched that illegal invasion. We've heard every excuse in the book since then. One minute he says it was about
attacking Nazis. The next minute it was because there was a threat to Russia. Then he tells us it was NATO provocation. Then he says this country doesn't really exist, but somehow it's a huge threat to Russia. These excuses are nonsense. It was an invasion, pure and simple. The only people behaving like Nazis are Putin and his cronies, who thought they could invade a country, take its territory, and ultimately the world would look away. Well, the world must not look away. We must continue to back Ukraine with everything we have. It is their right to defend their country, to insist on their borders, and to restore their sovereignty. And Britain, for one, will continue to support them for as long as it takes. It's heartening to see that the European Union has taken the same approach, and we very much hope that Congress will pass the funding bill that will bring America's resources alongside ours to help Ukraine in this fight. And while it's a fight for Ukraine's freedom and sovereignty, and while it is a fight for European security, I would argue it is also a fight for global security. If we give way to this idea that a warmonger can take a part of another country's territory without there being consequences, no country is safe in this world. And here at the United Nations, where we're meant to believe in the importance of territorial integrity, of self-determination, of the importance of borders. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਰਬੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। It is clear that the situation on the ground demands our continuous support. Let's be clear, the situation on the battleground is not good. But not good does not mean that we would be giving in. Quite the contrary. And I think we have to look at what Ukraine has achieved over the last year. They have been able to push back the invader, and one defeat will not drastically change the course of war. We cannot let down our guard. And we hear your plea that you have given over the past weeks for more weapons and for more artillery. It is essential that we keep up our military, our financial and our humanitarian support to Ukraine. So it's clear that we must continue our support, and it's clear that we must continue to say and to show that support will be there for Ukraine for as long as it takes. Belgium will do its utmost best in our rotating presidency to further back Ukraine on its path to victory. And despite the challenging battlefield conditions, we can stand firm in our commitment. We have just secured a unanimous agreement on the 13th package of sanctions against Russia. Today, there are more than 2,000 entities and persons who are on a sanction list. We really see this as a big achievement, showing again that the 27 countries are unified in our support to Ukraine. Our continued financial support to Ukraine, including vital ammunition, remains steadfast, and Belgium is part of the X-16 coalition. We provide training facilities now, and we will be able to provide F-16s to Ukraine by 2025. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 337 ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PMLN ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
کہ بحیثیت پنجاب اسمبلی اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان، قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ ਅੱਜ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जिनके चेहरे आज खुशी से चमक रहे होंगे, आपके वालिदैन आपकी कामयाबी में बराबर के शरीक हैं और बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पसे पुश डालकर आपको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। ये उनकी बहुत बड़ी खिदमत है आपके लिए। शरीफ मेडिकल कॉलेज बरसों पहले लगाया गया पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। जैसा कि आपको प्रिंसिपल साहिबा ने अपनी गुफ्तगू में बताया है, ये बात भी काबिल फ़ख्र है कि इस कॉलेज से MBBS के 11, BDS के 12 और BSN के 5 बैचेस फारिग तहसील होकर पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ है। शरीफ मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 100% मेरिट पॉलिसी है। यही वजह है कि इस साल शरीफ मेडिकल कॉलेज हाईएस्ट मेरिट कॉलेज करार पाया है। यहाँ सिफारिश कल्चर नहीं बल्कि मेरिट कल्चर को परवान चढ़ाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ ग्रेजुएट्स, मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरी इस गुफ्तगू को आप सिर्फ एक तकरीर के तौर पर न लें, बल्कि इससे एक सोच, एक फ़िक्र लेकर यहाँ से जाएं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਸ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70,000 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਮੀਮਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ISIS ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। SIAC had found that there was at the very least a quote credible suspicion unquote that she had been trafficked for such purposes in 2015. It was not argued before us that this created an absolute bar to any deprivation order. We conclude that Article 4 of the ECHR gave rise to no obviously material consideration in the context of the deprivation decision. The Article 4 duties relied on were the operational duties, comprising the protective and the recovery duties, the non-punishment principle, the investigative duty, and the restitutionary duty. In our judgment, there were 2 obstacles in the way of Ms Begum's arguments based on breach of the protective duty. The first was that SIAC had found only an arguable breach of the protective duty by organs of the state, not actual breach. The second was the passage of time between the arguable breach in 2015 and the deprivation decision in 2019, and the lack of any causal link between the 2 incidents. The recovery duty did not extend to repatriating a former victim of trafficking if they had been trafficked abroad. Article 16 of the European Convention Against Trafficking did not assist the appellant in establishing such a duty. In conclusion, for these reasons, we unanimously dismiss the appeal. It could be argued that the decision in Ms Begum's case was harsh. It could also be argued that Ms Begum is the author of her own misfortune. But it is not for this court to agree or disagree with either point of view. Our only task is to assess whether the deprivation decision was unlawful. We have concluded it was not, and the appeal is dismissed. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
as it relates to the issue of climate and policy in 2017 compared to where we are today. It was just a few years ago that I had the privilege of taking the oath of office of Governor of California, and during my transition was with then former President Donald Trump, and we went to the site of the largest forest fire, the most devastating forest fire in terms of loss of life, one of the most significant in terms of property damage in U.S. history in Paradise, California. And it came to the fore in a more indelible way, that the climate is not just about chemistry, biology, and physics, which of course is Mother Nature. It's about places, it's about lifestyles, it's about traditions. To watch that town wiped off the map, and that history that goes back to the founding of our state in the 1850s, wiped off the map. Some of the earliest post offices in California, up in Paradise, California. Only then to experience, a few years later, Greenville, California, almost wiped off the map. Grizzly Flats, stone's throw away from where we are today, almost wiped off the map. You may have seen some of those images a few years ago, the iconic images of my hometown, San Francisco, and the orange haze and orange glow during some of the most extraordinary and difficult and challenging times in our state's history as it relates to those wildfires. Same time we were going through historic drought that was putting pressure not just on our system, but putting pressure in terms of trust and institutions and the ability to make the case anew that the best, Mr. Minister, is yet to come in our state. Only to then see, as we were mentioning a moment ago, we went from extreme drought to extreme and historic flooding, back to back. And so this notion of extremes, in a world where many parts of the globe are burning up and heating up, relationship to those fires choking up. We have to do more, and we have to be mindful of our responsibility, our role and relationship. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Those tickets can range from $109 up to $598. And there's essentially a ticket for pretty much anything and everything that could be found wrong, from a simple headlight being out, to your brakes not being adjusted, to your cargo not being secured, to not producing the proper paperwork. It's a rather extensive list due to the serious nature of these vehicles and the hazard they present on the road. Obviously, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। 58% ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। It's too big. We routinely find truck drivers in our inspection checkpoints that provide us a pre-trip report that says everything's fine, that there's no defects, they found nothing wrong. Yet during our inspection we will find numerous items, numerous critical items too, that present a hazard, are out of service items with these trucks, and yet they claim they did a pre-trip. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਮਾਪਣਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ CBSE ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ,
ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Driving, you know, your landscaper, your small dump, very small dump truck, you know, a 2-axle vehicle, a box truck, those kind of things. In that category, what we're seeing is there is a lack of knowledge and experience. Those types of drivers, they only require a Class 5 driver's license. So there is no requirement for any kind of additional licensing for them. A lot of these larger trucks, that due diligence isn't there. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।